Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk yang kedua, bagi minggu yang ke-13. Jadi pada hari ini kita akan sambung kita punya cash flow. Kita punya cash flow. Kalau pada dua hari yang lepas kita berbincang tentang purchase of subsidiary dan purchase of associate. Dalam kita punya cash flow tu kita ada masukkan elemen purchase of subsidiary, purchase of associate. Jadi pada hari ini kita akan masukkan elemen disposal of subsidiary. Disposal of subsidiary, dan pada masa yang sama kita akan menggunakan metod yang kedua. Kita akan menggunakan metod yang kedua, iaitu indirect method. Indirect method. So saya dah ada beri gambar tu, gambar example 3 tu. Example 3 page 710. Jadi kita boleh bacalah sama-sama example 3 tu. Dan sebelum tu kita tengok apa nota 19.4, disposal of subsidiary during the year. The accounting technique for disposal are quite similar to acquisition of subsidiary. The opening statement of financial position will have the net asset of the subsidiary that was disposed during the year, but not at the end of the year. Jadi maknanya sepatutnya kita tengok, bila kita tengok kita punya statement of financial position tu, we can see the difference that the value at the beginning of the year is greater than the value at the end of the year. Macam tu. A, the consideration received on disposal of the subsidiary will be disclosed in the investing activity to the extent of net cash flow from the disposal. Jadi maknanya kalau katakan kita jual subsidiary kita, kita akan dapat sales proceed. Sales proceed tadi dalam bentuk apa? Bentuk tunai ke dalam bentuk saham ke apa? Jadi kalau dalam bentuk tunai, maka tunai tadi kita akan anggap sebagai cash receive. Pada masa yang sama kita ada cash out. Cash out tu adalah the amount of cash that we let go because we dispose our subsidiary. Contohnya subsidiary kita tu dia ada 1 million cash. 1 million cash. Dan kita dapat sales proceed 2 million. 2 million sales proceed. So 2 million kita kena offset dengan 1 million yang kita let go tu. Jadi the net proceeds adalah 1 million. 2 million minus 1 million. Jadi dikata kat situ, if for instance the holding company were to receive 2 million cash on the date of disposal, the cash balance in that subsidiary was 300,000, then there is a net inflow of 1.7 million. Sama juga dengan masa kita beli dulu. Kita beli, kita keluarkan sebanyak 400,000 cash. Kemudian subsidiary tu dia ada 350,000 cash. Jadi kita offset 400,000 dengan 350,000. Jadi macam kita beli tu kita keluar duit 50,000 saja. Sebenarnya 400,000.
400,000 out, 350,000 in. Yang ni pula dalam A ni dia kata, okay, 2 million in, 300,000 out. So when offset, it becomes 1.7 million. Okay, let's go through this example. Example 3, given below ada group financial statement of Hexagon Berhad. Hexagon Berhad is the parent. Jadi members of the parent tu kita panggil Hexagon Group lah. A, consolidated statement of financial position as at 31st December, X4 and X5. Jadi at this time, opening balance sebelah kiri, closing balance sebelah kanan. Macam soalan example 2. Example 2 tu, opening balance sebelah kanan, closing balance sebelah kiri. Okay, jadi kena tengoklah tahun dia. Jangan kita tengok kiri ataupun kanan dia. Okay, kita tengok tahun dia. Okay, so we go through one by one. Ordinary share, there is an increase in ordinary share from 3.8 million to 4.5 million. Retained profit also increased from 2 million to 3.94 million. Then controlling interest decrease. This is a signal. When the non-controlling interest decrease, this is a signal. Signal that we have disposed one of the subsidiary. Because when we dispose subsidiary, our NCI also decrease. Okay. And then we have tax payable. We have dividend payable. We have trade payable. Dekat situ tak ada signal apa-apa lah. Okay, kemudian non-current asset. Non-current asset increase from 5.25 million to 6.94 million. And then investment in associate increase. But we do not know whether the increase is because of purchase of another associate or the increase is because of share of profit is big. And then inventory decrease. Trade receivable, inventory decrease ke increase ni? Inventory decrease. Trade receivable decrease. Bank increase. So bank increase tu macam-macam lah reason bank increase. Tidak semestinya bila kita jual saja kita punya bank akan increase. Number of ordinary share increase. Number of ordinary share increase from 3 million to 3.5 million. Okay, B, consolidated statement of profit or loss for the year ended 31st December X5. Okay, the statement of profit or loss start with profit before tax. Profit before tax including gain on disposal of subsidiary, and after that we have share of profit of associate. Share of profit of associate. And then after we add the share of profit of associate, the profit before tax is 3.2 million. So actually, which one is the profit before tax? The profit before tax, the actual one is 3.2 million. And then there is a tax of 500,000. Profit after tax 2.7 million. Profit after tax attributable to equity holders of the parent 2.44 million. And non-controlling interest is 260,000. Dividend proposed and provided by H is 500,000. C, transaction that took place during the year. Okay, point number 1, profit before tax include a depreciation charge of 350,000, gain on disposal of subsidiary, and gain on disposal of non-current asset. Ada 3 tu, termasuk di dalam profit before tax. Okay, dan kita tahu yang satu tu kita dah tahu dah. Depreciation charge adalah 350,000. Yang lagi 2 tu kita tengok lagi information di bawah. Second point, non-current asset of carrying amount 800,000 was sold for cash of 1 million. Yang ni kita dah tahu pula. Yang kedua, disposal of non-current asset, dia ada gain on disposal sebanyak 200,000. Yang ketiga, point number 3, on 1st October X5, Hexagon disposed of its 75% owned subsidiary, Square Berhad, for 2.6 million.
the sale price was settled in cash. On that date, the net asset of Square Berhad were as follows. Okay, on the date of disposal. So, kita nak tahu pula gain on disposal nanti ya. Non-current asset is 2 million, inventory 200,000, trade receivable 100,000, bank 300,000, trade payable 100,000, non-controlling interest 625,000. Okay, so from there we know that okay, the fair value of net asset is 1875. Okay, jadi betul ke 1875? Kita tengok nanti, kita kira semula ya, sebab dalam ni dia dah masuk sekali dengan NCI. Okey. Sebab apa dia bagi NCI sekali? Sebab nak mudahkan kita ya. NCI ni kita tolak saja NCI kita dengan 625 nanti. Okey. All goodwill on consolidation was written off. Okay. So goodwill on consolidation ya. Goodwill on consolidation were written off. Required from information given, prepare the group statement of cash flow for the year ended 31st December X5. Okay. Jadi, kenapa kita kata tadi, we are going to prepare the statement of cash flow based on indirect method. Based on indirect method, because we are only given the statement of profit or loss that is incomplete. Incomplete statement of profit or loss. The statement of profit or loss starts with profit before tax. So how are we going to find the sales? How are we going to find the cost of sales? Yeah. How are we going to find the expenses? So we cannot find all those things. Yeah. Therefore, when it starts with profit before tax, we are going to prepare based on indirect method. Okay. So let us start. Yeah. Let us start. So we are going to start with preparing the operating activities, yeah, cash flow from operating activities. Okay, so cash flow from operating activities, we are going to start with profit before tax. As I mentioned just now, as I mentioned earlier, okay, the figure for profit before tax should be 3.2 million because profit before tax given in the question is 3 million, and there is another figure, share of profit. Basically, share of profit of associate is also part of profit before tax. Okay, part of profit before tax. That's why we put there 3 million plus 200,000. So it is 3.2 million. Okay, so in addition to that, we need to adjust the profit before tax with some information provided here. So what are the information provided? Okay, the information provided we can see in additional information C. In additional information C, okay, whereby it says profit before tax include a depreciation charge of 350,000. So kita bolehlah masukkan sebenarnya item pertama dalam adjustment kita adalah depreciation. Depreciation, okay, we add back the depreciation. Okay, we add back depreciation because depreciation is non-cash item. Okay, depreciation 350,000 we add back. Yeah, depreciation 350,000. What else? Okay, what else? From point number 2, C point number 2, non-current asset of carrying amount of 800,000 was sold for cash of 1 million. So we have another one. We have another one that is gain on disposal of property, plant, equipment. Gain on disposal of property, plant, equipment amounting to 200. So 200 will be deducted because it is a gain. Gain deducted from profit before tax. So we have two items already. Depreciation, we added back 350, and gain on disposal of PPE 200,000 we deduct from the profit before tax. Okay, and we have another one. We have another one from B. We have another one from B that is share of profit of associate. We have to deduct. We have to deduct share of profit. Based on the formula, we need to deduct it from the profit before tax. So share of profit kita tolak lah.
Dan last sekali kita ada satu item iaitu apa dia? Gain on disposal of subsidiary. Gain ataupun loss on disposal of subsidiary. Kita kena tentukan dulu sama ada gain ataupun loss. Jadi kita tengok kita tengok macam mana kita kira dapat gain ataupun loss on disposal of subsidiary. Okay. So macam mana caranya kita nak calculate gain or loss on disposal of subsidiary? Okay. Okay, let us look at this left hand side, warna kelabu ni, gain on disposal of subsidiary. Okay, please remember, okay, from the question, the sales proceeds, the sales proceed from disposing 75% of shares in subsidiary is 2.6 million. 2.6 million. 2.6 million proceeds from disposal of shares in subsidiary. And then we compare with the net asset of subsidiary. Okay, net asset of subsidiary 1875 and we add back the 625. 1875, we add back 625. Why we have to add back? Actually, if we do not add back also, we can get the answer. We can get the answer 2 million plus 200,000 plus 100,000 plus 300,000 minus 100,000. 2200, 2300, 2600, tolak 100, 2500. Okay, jadi 2500 kali dengan 75%. Kita dapat 1875. 1875. Jadi net asset of subsidiary tadi kita boleh calculate sama ada kita buat macam ni 1875 campur 625 kali 75%. Okey, ataupun kita ambil terus saja 1875 ataupun kita campurkan semua 2000 campur 200 campur 100 campur 300 tolak 100. Kita dapat 1875. 1875. Okay, so 1875 plus 625 equal to 2.5 million kali dengan 75%, kita dapat 1875. So kat situ kita nampak dia punya preliminary gain adalah 725. Kemudian, do we know what is the amount of balance of goodwill for this particular subsidiary? Tidak diberi. Tidak diberi maknanya kosong lah. Tidak diberi maknanya kosong. Jadi kita anggap dia sebagai kosong lah sebab tak diberi. So kita punya gain on disposal of subsidiary is 725. Okay, kita naik atas mula 725. Okay, so activities kita ada gain on disposal of subsidiary 725 negatif. Okay, so dengan adanya 3, 200, 200, 350, 725, 200 tadi, kita dapat operating cash flow before working capital changes. Operating cash flow before working capital changes. Okay, kelas? Saya berhenti sekejap kat sini. Ada apa-apa soalan tak? Sir? Ya. Kenapa dekat adjustment tu, share of profit of associate akhirnya akan ditolak semula? Okey. Kenapa dia tolak semula? Itu soalannya. Okey. Sebagaimana nota yang kita tunjukkan semalam ataupun 2 hari lepas, kita tengok balik nota Dalam nota memang kita akan tolakkan dan campurkan item-item yang inilah. Adjustment
adjustment tu kita akan okay, kat situ depreciation, amortization, impairment, depreciation, allowance for doubtful debt, termasuk juga share of profit of associate. Jadi kalau profit kita tolak, kalau loss kita campur. Okey. Begitu juga dengan yang lain-lain lah, kalau ada dividend income dan interest dan sebagainya. So itu memang formula dia memang macam tu lah. Okey. Sebab kita nak dapatkan kita punya operation yang hanya melibat subsidiary. Ya, operation yang melibatkan parent dan subsidiary. Maknanya cash tadi tu, cash yang inflow dengan outflow tadi hanya melibatkan parent dan subsidiary. Sebab tu kita keluarkan ya yang associate tadilah. Ya. Associate tu kita keluarkan, tapi associate kita akan trade dalam investing activities. Ya, kita akan trade associate dalam investing activities. Is that okay jawapan tu? Okay sir, terima kasih. Okay, okay. Jadi kita dapat kat sini operating cash flow before working capital changes 2425. Jadi kenapa kita ada berhenti sekejap tadi nak bagi nampak, sebab there are a lot of information, there are a lot of figures, okay, untuk sampai kepada operating cash flow before working capital ni. Kalau kita gunakan direct method, 3 item saja dah sampai ke bawah tu, bukan sampai sini, sampai bawah lagi. Okay, and then we have current asset and current liabilities. So working capital is basically referring to current asset and current liabilities. Jadi main current asset adalah inventories dengan trade receivable. Main liabilities adalah trade payable. Okay, jadi kita nak tengok sekarang ni, okay, adakah working capital kita ni inflow ataupun outflow? Ya, working capital ni adakah dia inflow ataupun outflow? Jadi kita nak tengok dulu inventory ni, adakah inventory ni inflow ataupun outflow? Okay, based on the question, the inventory increase or decrease? Inventory decrease. Inventory decrease. So decrease ni adalah a signal of inflow. A signal of inflow. Jadi kalau tengok soalan daripada opening inventory 1200, closing inventory 900. Okay, nampak kat situ macam dia punya dia punya decrease tu sebanyak 200. Decrease sebanyak 200 daripada 1200 jadi 900, 300 lah dia punya decrease tu. Tapi kita tak ambil macam tu sebab dia ada juga inventory yang subsidiary yang kita jual tadi. Jadi kita tengok dulu opening yang sebenar. Opening inventory yang sebenar. Opening inventory yang sebenar adalah balance brought down 1200 tadi, memang betul. Dan carry down pun betul juga 900. Carry down pun betul juga 900. Okay. Tapi pada kali ini kita, because of we are using indirect method, we don't put the cost of sale, but we only put the reduction in inventory because of we dispose the subsidiary. Jadi kalau masa yang lepas, 2 hari lepas, subsidiary ni kita letak sebelah kiri sebab dia addition. Addition tu inventory. Tapi kali ni subsidiary adalah sebelah kanan. Deduction of inventory. Jadi inventory kita reduce 200 because of disposal of subsidiary. Jadi, okay, yang itu kita kena consider lah. So, the actual reduction ataupun actual decrease in inventory is 1200 minus 200 minus 900. Jadi decrease sebenar hanyalah 100 saja. Decrease sebenar hanyalah 100 saja. Okay, sebab yang 200 tadi adalah decrease because of disposal of subsidiary. Okay, jadi 1200 tolak dengan 200 tolak dengan 900, balance 3 dia adalah 100. Okay, jadi sebenarnya decrease in inventory is only 100. Jadi kita letaklah kat situ
100. Decrease 100, decrease means inflow. Decrease in current asset means inflow. So, kita ada inflow sebanyak 100 untuk inventories. Okay. Seterusnya yang kedua, kita nak tengok pula trade receivable. Yeah, we want to see trade receivable, whether it is decrease or increase. Trade receivable, the process is the same. We look at the opening balance 750, closing balance 700. So if we just compare 750 and 700, we are going to tell that there is a decrease by 50. There is a decrease by 50. But don't forget, there is a disposal of subsidiary 100 here. Okay, ada disposal of subsidiary 100. So, tak boleh simply 750 tolak dengan 700. Kalau individual company, yes, you can simply 750 minus 700. Kita dapatlah 50 decrease. Okay, tapi kat sini tak boleh ya. Tak boleh ya. Jadi kat sini, balance brought down 750. Okay, kemudian kita ada subsidiary decrease by 100. Jadi sebenarnya sebelah kanan ni adalah 800 because 100 plus 700 equal to 800. Sebelah kiri pula 750. So the balance figure is in debit side. Debit side. Jadi maknanya sebenarnya dia bukannya berkurang tetapi dia bertambah. Trade receivable ni bertambah sebenarnya, bukan berkurang. Bertambah sebanyak 50. So increase in trade receivable is an outflow. Increase in trade receivable is outflow. So kita letaklah dekat situ outflow sebanyak 50. Trade receivable outflow 50. Dan last kali kita nak tengok trade payable. Okay, trade payable ni kalau katakan dia naik, dia meningkat, maknanya inflow. Dia turun, outflow. So kita tengok balance brought down of trade payables 700. Carry down 550. So kita pun katalah 700 tolak 550. Beza dia 150. So there is a decrease by 150. Sebenarnya tidak. Okay, because ada decrease because of disposal of subsidiary. Kita dispose subsidiary kita sebanyak 100. Jadi kita kena catat juga di situ. So 700 minus 100 minus 550. Ada baki lagi 50. Jadi sebenarnya dia decrease sebanyak 50. Okay. So decrease in trade payable is outflow. Decrease in trade payable is an outflow. Jadi kita ada satu inflow dan dua outflow. Dan kebetulan 100 tolak 50 tolak 50, jawapan dia kosong. Walaupun jawapan dia kosong, tapi ni ada markah dia bukan kosong 100, 50 ni ada markah. Walaupun jawapan kita tetap betul bila kita tak isi ni, katalah kita dapat 2425, lepas tu sini tak jawab. Sini masih lagi 2425. Tapi kita akan kehilangan 3 tick lah dekat sini. Inventories, trade receivable dan trade payable. Kadang lebih daripada 3 tick lah. Sebab kita tengok dekat account tu ada berapa banyak transaction. Mungkin dapat 2 tick, mungkin dapat 1 tick untuk setiap satu ni. Okay. Next. Okay. Jadi selepas kita dapat cash flow from operation ataupun cash generated from operation, barulah kita tolak dengan payment of tax. Okay. So payment of tax ni kita kena tengok balik dekat kita punya account. Statement of financial position. Tax payable opening balance 100. Closing balance 50. Okay. Kemudian tax dalam SOPL 500. Tax dalam SOPL 500. Jadi ada 3 angka tax. Ada tax expenses 500. Opening balance of tax payable 100. Closing balance of tax payable 50. Okay. Jadi kita kena tunjukkan macam mana kita boleh dapat payment of tax banyak 550. Tax for the year is only 500. Okay. Opening balance 100. Closing balance 50. Jadi itulah maknanya bila kita buat tu, kita boleh tunjukkan juga dekat sini sebenarnya
X ni adalah 100 500 tolak 50. 100 campur 500 tolak 50 sama dengan 550. Okey, 550. Tapi kalau kita nak tengok dalam akaun dia pun boleh juga. Tax payable. Brought down, lagi senang Brought down 100, SOPL 500. Okay, then carry down 50. Balancing figure is 550. Jadi saya sukalah saya tunjukkan yang ni. T account ni lagi senang kita isi tempat kosong. Terus dapat angka dia. Okay, so cash inflow from operating activities is 1875. Okay, 875. Okay, so far 1875 ni. Dan kita teruskan pula dengan investing activities. Okay, investing activities adalah activities berkaitan dengan purchase or disposal of non-current asset, subsidiary, investment, itu semualah. Dividend receive, semua tu. Purchase or disposal of associate, semua itulah. Okay, jadi daripada soalan kita, soalan 3 tadi tu, yang pertama, okey, apakah yang kita boleh dapat secara langsung saja? Apakah yang kita boleh dapat secara langsung? Yang kita boleh dapat dengan mudah adalah proceeds from disposal of PPE. Tak payah kira-kira. Tak payah kira-kira. Kita dah dapat dia punya jawapan sebab daripada soalan tadi point number 2. C point number 2. 800,000 dijual pada harga 1 juta. Terus dapat kita punya angka 1 million. Ini confirm betul lah 1 million ni. Okey. Kemudian disposal of subsidiary, itu yang kedua yang paling senang. Disposal of subsidiary. Tadi dia kata dia sales proceed adalah 2.6 million. 2.6 million. Kemudian kita tengok on the date of disposal tu berapa banyak ada cash ataupun bank dalam subsidiary. Jawapan dia ada 300. Okey. Jadi kita keluar duit, kita masuk duit 2.6 million, kita keluar duit daripada group sebanyak 300,000. So dapatlah 2.3 million. 2.3 million. Kemudian yang dua lagi tu kita kena kira lah. Dividend receive from associate dan juga purchase of property plant equipment. Tadi kita ada beli associate ke? Tak ada kan? Kita tak ada beli associate. So kita boleh terus buka account associate. Kita buka account associate. Investment in associate. Balance brought down 800. Balance brought down 800. Kemudian kita tambah dengan share of profit 200. Balance carried down 950. Patutnya 800 plus 200 is equal to 1 million. Tapi dia cuma 950. Apa sebabnya? Because the associate paid dividend of 50,000. Balancing figure. Balancing figure adalah payment of dividend by associate. Maknanya kita receive lah. Associate bayar, kita receive. So dividend receive from associate 50,000. Okay, dan last sekali kita ada purchase of PPE. So PPE ni there is no other way except we go to the property plant equipment account. Okay, balance brought down of property plant equipment is 5250. Carried down is 6940. Okay, kemudian kita diberitahu ada depreciation for the year 350. Kemudian dalam point C1 tadi ada C2, dalam point C2 ada disposal of subsidiary, dia punya carrying amount 800. So letak sini. Dan yang ketiga kita ada disposal of subsidiary, yang mana property plant equipment of subsidiary kita yang kita jual tu adalah 2 million. Okay, jadi semua angka ada diberi. Balancing figure saja kita kena cari, iaitu cash. So sebenarnya dia ada beli
property sebanyak 4,840,000. Not mentioned in the question, we need to search the amount, and because of the balancing figure is debit side of property, plant, equipment, we consider this as a purchase of property, plant and equipment sebanyak berapa? 4840. 4840. Bukan 4840 di situ. So, investing activities, okay, purchase of associate tak ada, acquisition of subsidiary tak ada, tapi disposal of subsidiary ada. Okay, so ada 4 item saja. Jadi 4 item ni kita dapatkan, totalkan dia, kita dapat 1490 negatif. Investing activities negatif. And last one, financing activities. So financing activities we always refer to capital side of the statement of financial position. Jadi kita tengok ordinary share, kita tengok debenture, kita tengok non-controlling interest, ada tak apa-apa perubahan. Jadi yang pertama kita tengok ordinary share kita. Ordinary share kita meningkat ke turun? Ordinary share increase from 3.8 to 4.5. Increase from 3.8 to 4.5. What is the difference? The difference is 700,000. Jadi 700,000 tu ada tak lagi perkara yang dia beli menggunakan share? Tak ada kan? Jadi kita boleh anggap 700,000 ni adalah issue of share for cash. Dan kita boleh buktikan juga dalam dia punya account lah ya. Share capital opening balance 3.8 million, closing balance 4.5 million. So the different ataupun the balancing figure is 700. Jadi kita punya 700 adalah issue of shares 700,000. Secondly, payment of dividend by holding. Okay, ada tak payment of dividend by holding dalam soalan? Proposed dividend by holding ada 500. Proposed dividend ada 500. Tetapi kita kena tengoklah, ada tak opening balance of dividend payable dan closing balance of dividend payable? Ada. Ya. Opening balance dividend payable 400. Closing balance 500. Okey. Jadi kita buka account lah, account untuk dividend payable. Kita buka account dividend payable. Ini dia. Opening balance 400. Okay, opening balance 400. Lepas tu daripada retained earning kita tahu dia propose dividen 500. Lepas tu carry down sebanyak 500. Maknanya yang dia propose for the current year tu dia tak bayar lagi tapi dia bayar yang tahun lepas punya. So payment of dividend is 400. Okay, jadi kita letak dekat situ 400 negative in bracket. Kemudian payment of dividend to non-controlling interest. Non-controlling interest opening balance is 1200. Okay. Kemudian tambahan kepada non-controlling interest for the year 260 from profit after tax. Kemudian disposal of subsidiary 625. Carried down is 800. Balancing figure is 35. Okay, balancing figure is 35. Jadi subsidiary is paying 35,000 dividend to non-controlling interest. Macam mana kita tahu? Because the balancing figure is 35. Okay, balancing figure is 35. Jadi 35,000 adalah dia punya payment of dividend. Payment of dividend to non-controlling interest. So kita totalkan 700 minus 400 minus 35. Dapatlah positif 265 cash inflow from financing activities. And then we add together operating, investing and financing. Jadi berapa? 1875 ke 2000 lebih tadi. Yes, 1875 operating. Okay, campur dengan negatif 1490. Campur dengan positif 265, kita dapat net increase in cash and equivalent 650 plus
balance breakdown of cash and cash equivalent from the question. Okay, opening balance of cash 200 is equal to closing balance 850. Jadi kita dah pastikan jawapan dia betul. Sebab apa? Opening balance sama dengan soalan, closing balance sama dengan soalan. So, dapatlah kita menjawab dengan betul insya-Allah. Jadi begitulah contoh. Begitulah contoh example 3 dengan menggunakan indirect method indirect method. Jadi lepas ni awak boleh study semulalah Pada kelas yang akan datang insya-Allah kita akan bincang soalan past sem lah, final exam untuk tajuk cash flow ni. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya untuk hari ini punya? Ada tak apa-apa soalan? Ataupun nak Jadi cash flow ni biasa memang student sukalah soalan cash flow ni. Biasa dapat markah banyak lah cash flow. Tapi maksimum markah dia adalah 25. Soalan complete set SOFP, SOPL dan statement of changes in equity, markah dia 60. Kemudian ada soalan teori, markah dia 15. Dalam final exam. Soalan teori 15 markah. Soalan complete set consolidated financial statement 60 dan soalan cash flow 25. So 60 campur 15 75, 75 campur 25 sama dengan 100. Okey. Jadi kalau nak cepat tengok jawapan, buatlah soalan cash flow dulu kan. Soalan cash flow 25 markah ni 25 markah kali dengan 1.8 minit 45 minit. Masa yang diperlukan 45 minit. Biasanya 40 minit dah siap dah. Okey. Yang masa panjang dan banyak diperlukan adalah untuk menjawab soalan 1A lah. Soalan 1A ni complete set soalan dengan calculation of goodwill, calculation of gain or disposal, semua tu. Okey. Increase or decrease. Tapi dia satu je lah. Kalau ada increase, tak ada decrease. Kalau ada decrease, tak ada increase. Okey. Kemudian dalam tu mungkin ada associate dan sebagainya. Siap SOPL, buat SOCIE, kemudian buat statement of financial position. Okey kelas. Jadi ada soalan ke tidak? Untuk yang itu minggu depan lah. InsyaAllah. Tapi minggu depan raya lah. Hari Ahad raya kan? Okey, nak tanya apa tadi? Kalau hari Ahad raya kita punya kelas tunda ke? Itulah awak nak kena tentukan lah. Saya kalau nak ganti bila-bila okey je. Nak ganti bila hari lain okey je. Sebab itu minggu terakhir kan patutnya kita memang concentrate betul lah untuk kita nak buat apa orang kata final touch. So bincang-bincang awak tentukan hari apa yang awak nak ni. Okey, hari Isnin saya petang free. Hari Isnin petang free, awak free ke tidak? Hari Isnin pukul 2.4 saya free hari Isnin. Hari Selasa pun saya free juga 2.4. Isnin tu 10.12 pun free. Selasa 10.12 pun free juga. Rabu tak free. Lepas tu Khamis lah. Jadi Isnin pukul 10.12, 2.4 free. Selasa 10.12, 2.4 free. Jadi awak tengoklah jadual yang awak free bila. Mungkin boleh sesuaikan dengan jadual saya lah untuk ganti kelas hari Ahad tu. Sebab kita nak bincang soalan. Jadi kalau kita tak dapat nak ganti, kita cuma ada hari Rabu saja 1 jam.
Rasanya tak berapa cukup lah 1 jam tu. Bolehlah kita habiskan satu soalan. Tapi untuk nak kita habiskan satu set soalan final tu kita perlu 3 jam lah. Macam kita jawab soalan final jugalah. Jadi macam tu. Kita okey, awak bincang-bincang nanti macam mana masa yang sesuai. Ya? Okey? Okey, sir. Okey. Lepas tu ada lagi apa soalan? Grup projek semua dah submit ya? Grup video semua dah submit. Yang grup projek 2 tarikh terakhir untuk hantar bila, sir? Minggu 14, hari terakhir minggu 14. So hari terakhir minggu 14 ni hari Khamis lah ya. Khamis malam. Khamis malam. Okay. Boleh ya? Tengoklah keadaan. Itu pun sebab biasanya sebenarnya bagi seminggu je tu. Tapi kita dah bagi hampir 2 minggu lah. Untuk masa yang ni. Macam Shah Alam semestinya dia macam lenient sikit dari segi tarikh tu. So kita suka je nak bagi masa lama pada student. Tapi masa tu masa yang tak bolehlah nak exceed minggu 14. Sebab lepas tu awak nak study week. Saya pun nak kena marking semua. Lepas tu nak periksa pula. So tahu kan periksa, tarikh periksa? 5 hari bulan 8. 5 hari bulan 8 pukul 2.45 kalau tak silap saya. 2 suku ke 2.45? Kalau hari Jumaat 2.45. Kalau hari lain 2 suku lah. Jadi saya tengok macam 2.45. Mungkin hari Jumaat lah. Okey lah, kalau tak ada lagi apa-apa. Ya, kalau ada apa-apa boleh mesej saya. Tak ada apa-apa lagi, kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Sama-sama.